Sinbad the Sailor. What is it? Sinbad the Sailor. Already while I was teaching sea fever, I introduced this person, Sinbad the Sailor. He was also one of the adventurous persons because he never wanted to stay at home because of always he had an adventurous mind. He wanted to go back to the sea. I said no while we were studying the lesson, the poem Sea Fever. Okay, so Sinbad the Sailor is one of the stories taken from the great Arabian tales, that is 1001 Tales. It was a book compiled like we have Birbal and Akbar stories. Do you know that? Akbar and Birbal. Tenali Rama stories. Do you know Tenali Rama stories? And Vikramaditya, Vedalam and Vikramaditya also you know, no? Yes, please. And many short stories. It is compiled together. Like that, this 1001 stories also is a book. Okay. And from that, the Sinbad tale was taken. Okay. And let us see only the glossary, the important words, some of the words which you may not be able to understand. Okay. So first word is fictional. Actually, this is a fictional story. Fiction means what? Imaginary. Fiction means imaginary. It is not true. It is a fiction means it is an imaginary story. Okay. And mariner. Mariner means sailor. That is one who is always sailing. One who is always traveling in the sea. That person is called mariner. And witnessing. Witnessing means seeing, watching something. Okay. I witnessed a quarrel yesterday. I witnessed a movie. I witnessed something. Witness means looking at something or watching something, observing something. Okay. And phenomena. Phenomena means events, incidents. Okay. Incidents that happen. In 2004, in the unforgettable, devastating phenomena was the tsunami. Okay. And then merchant means trader, one who is buying and selling. One who is buying and selling. The traders are called merchant. Patch means a piece of something. It may be a piece of cloth or piece of place, a piece of something. Okay. A patchwork we have done now. Usually we do some patchwork in our sarees or somewhere. So only in that piece alone we do some work. Isn't it? And then trembling. Trembling means shaking. If you see a snake, what will happen? Out of fear. Will tremble, shake. Terrified also the same thing. Horrified, extreme fear. By seeing the snake, I was horrified. I was terrified. Means what? You were out of your mind. You were very much extreme fear, not afraid. Okay. And then hurriedly means very fast. As it became very late, I went to the school hurriedly. Means what? Very fast, rapidly you walk to school. Okay. Floating. Floating means moving on water. If you throw a ball, what will happen in the water or in the river? It will be floating on the water, isn't it? If you pour a drop of oil on the water, what will happen? It won't mix, no. If you pour if you pour a drop of oil on the water, it will be floating only. Wood, everything will be floating on the water, isn't it? It won't sink. It won't mix with it. Okay? So floating means moving on the water. Moving on the water. It won't sink into the water. It won't go into the water. And then toss. Toss means what? Sometimes we put toss, no? To see if it is a head or tail. Isn't it? Why do we toss? Means thrown out. Okay? And limbs. Limbs means arms and legs. Okay? Sometimes we say the hind limbs of dog. What is hind limbs? The limbs which is at the back. Okay? Quench means if we feel very thirsty, what do? We drink water. Also, we quench our thirst by drinking water. Okay, quench means that is satisfied by drinking. And then poured out. Poured out means usually pouring something. Here poured out means you express your views very freely. Okay, so he poured out all her feelings to me. Means what? She expressed everything, all her feelings to me. Pity. Pity means feeling so sorry. I pitied for her. Means what? Somebody, if they are suffering so much, what do we say? Really, it's very bad. I feel pity on her. Okay? Means you feel so sad for her.
you are sympathizing for her. Slaves means bondsmen. Once upon a time, there are very many slaves were there. So for king or for many rich persons, you will have slaves. So whatever they say, the slaves have to do. Okay. And then narrated means told. Somebody will narrate the story. Means telling something, narrating something, telling in vividly, telling something in detail. And unimaginable means you can imagine something. Unimaginable means we cannot even imagine that. We can't even imagine. We can't even think about it. Okay, that is unimaginable. Favors means support or kind or help or anything, whatever we want, we can say. Please do me a favor. Sometimes you can hear some persons telling, isn't it? Even I will say, no, please do me a favor, do this work. Means what? Just help me. Okay. And then voyage. Voyage means we are going for trip, travel somewhere. Like that, if we go by ship on the sea, it is called voyage. Okay. Voyage means journey by sea. A trip on the sea. Okay. That is traveling by the ship on the sea. That's all. Okay. Now listen once again. Fictional means imaginary. கற்பனை கதைன்னு சொல்லுவோம்ல. Fictionaryனா என்னது? Fictionalனா கற்பனை கதைகள். அது வந்து ட்ரூ கிடையாது, ஒரிஜினல் கிடையாது. கற்பனை கதைகள் தான் ஃபிக்ஷன்ங்கிறது. மரைனர் அப்படின்னா தமிழ்ல மாலுமின்னு சொல்லுவோம். அதாவது கப்பல் ஓட்டிட்டு போறாங்க இல்லையா? கப்பல்ல போறவங்க எல்லாரையுமே மரைனர்னு சொல்லுவாங்க. விட்னஸிங்னா பார்க்கிறது, சில காட்சிகளை நம்ம பார்க்கிறது தான் விட்னஸிங். ஃபெனோமினானா நிகழ்வுகள் சொல்லுவோம். சில நிகழ்ச்சிகள் அது நல்லதாகவும் இருக்கலாம், கெட்டதாகவும் இருக்கலாம். சரியா? சில நிகழ்ச்சிகளை தான் வந்து ஃபெனோமினான்னு சொல்றோம். மர்ச்சன்ட்னா வணிகம், ட்ரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? விற்கிறது, வாங்குறது, அந்த ட்ரேட் பண்றது, வியாபாரம் பண்றது தான் வந்து மர்ச்சன்ட். வியாபாரி தான் மர்ச்சன்ட்னு சொல்றோம் நம்ம. அப்புறம் பேட்ச் ஒர்க் அப்படின்னா சின்னதா ஒரு இடம், அதாவது முழுசா இல்லாம அது ஒரு சின்ன பார்ட், அதுதான் ஒரு பேட்ச்னு சொல்றது. அப்புறம் ட்ரெம்பிளிங்னா நடுங்கிறது, நம்ம பயத்தினால நடுங்குவோம், சில நேரங்கள்ல குளிர்னால கூட நடுங்குவோம் இல்லையா? டெரிஃபைடு அப்படின்னாலும் அப்படிதான், பயம், திடீர்னு பயப்படுவோம், பேனிக் ஆகும் இல்லையா? அதான் டெரிஃபைடு. ஹரிட்லினா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேகமா செய்யறது தான் ஹரிடா. ஃப்ளோட்டிங்னா மிதக்கிறது, தண்ணியில மிதக்கிறது தான் வந்து ஃப்ளோட்டிங். டாஸ்னா சுண்டி விடுவோம் இல்லையா? இப்படி தூக்கி வீசுறது தான் வந்து டாஸ். லிம்ஸ் அப்படின்னா கால், கை எல்லாத்தையுமே லிம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. குவென்ச்டு அப்படின்னா தாகம் தணிக்கிறது. குவென்ச்னா என்னது? தாகம் தணிக்கிறது தான் குவென்ச். போர்ட் அவுட்னா ரொம்ப ஃப்ரீயா எல்லாத்தையும் அப்படியே வெளிப்படையா மடை திறந்த வெள்ளம் போல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. மடை திறந்த வெள்ளம் போல. இப்ப போய் யாராவது ரொம்ப சோகமா இருக்காங்கன்னா, நீ ஏன் இப்படி இருக்கன்னா, நீங்க உண்மையான ஃப்ரெண்டா இருந்தா அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க? அழுதுட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க, எல்லா நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயங்களையும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃப்ரீயா சொல்றது, அதுதான் போர்ட் அவுட். பிட்டி அப்படின்னா ரொம்ப பாவம் பார்ப்போம், மற்றவங்க மேல பரிதாபப்படுவோம் இல்லையா? அதான் பிட்டி. ஸ்லேவ்ஸ்னா அந்த காலத்துல அடிமைகள்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா? அதான் ஸ்லேவ்ஸ்ங்கிறது. நெரேட்டட் அப்படின்னா சொல்றது, அது கதை சொல்றதாகவும் இருக்கலாம், நடந்தது ஏதாவது சொல்றதாகவும் இருக்கலாம். அப்புறம் அன்இமேஜினபிள்னா நம்ம கற்பனை செய்ய முடியாதது தான் அன்இமேஜினபிள். ஃபேவர்ஸ் அப்படின்னா ஏதாவது நல்லது செய்யறது, நமக்கு உதவி பண்றது, நமக்கு பிடிக்கிறது, எல்லாமே வந்து ஃபேவர்ஸ்னு சொல்லலாம். வாயேஜ் அப்படின்னா கடல் பிரயாணம், கடல்ல போறோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து வாயேஜ். இவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இருக்கிற நியூ வேர்ட்ஸ் இந்த லெசன். ஓகே, okay children, let us see the story of Sinbad, my first voyage. Your supplementary reader the story today. Okay, so already I explained you, it is an extract from 1001 Arabian Nights. Okay, it is a cycle story. What do you mean by cycle story? It's a collection of story with proper interval. There were many short stories coming. So that in some of the books like Birbal, Akbar and Birbal, Tenali Raman, Vikram and Vedal, like this, so many stories you have seen. No, so many short stories, collection of short stories we have, isn't it? Like that, once upon a time we had a collection of short stories. Okay, and it was 1001 Arabian Nights. One among those short story collections was 1001 Arabian Nights. Okay, actually those stories were told by
an imaginary, legendary storyteller called Shahrazad. You have to pronounce this name as Shahrazad. How to pronounce this? Shahrazad. Okay. So this legendary Persian queen, she used to tell story every night to the Sultan. Okay. So one among those stories is Sinbad the Sailor. One among those stories is Sinbad the Sailor. Okay. So Sinbad the Sailor had 7 voyages. He had 7 voyages and he was an adventurous sailor. Okay. So always he used to go to the ship. Okay. He never wanted to stay at home. And every time while he was going to the ship, he faced lot of miserable incidents, lot of miserable phenomena, and then he made some unimaginary events and magics. Okay, all those things happened, but even then after coming and stayed for some time at home, again he wanted to go to the ship. Okay, so like this he had 7 voyages. Okay, and the lesson which is given to you is the first voyage. That was the first voyage. Okay, and in that actually how the story started, once in the city called Baghdad. There was a city called Baghdad. Okay, and in Baghdad, a man called Sindbad the Hamal. Sindbad the Hamal. He was coming. He was very poor man. He was very poor man. He couldn't even have money to eat properly, and he was always having luggage. He was carrying luggage of other persons. He was a porter. He was a porter. Okay. And so what he was doing? Always carrying lot of things on his head and walking so sadly on the streets of Baghdad city. Okay. And one day while he was carrying so much of luggage on his head, it was very hot, sunny afternoon. He wanted to sit in a place. And there was a palatial building. There was a very big building there. And he thought of taking rest there. And so he kept everything on the stone bench. It was a very big, fine, fantastic building, and he felt like peeping inside. So just while he was peeping inside, there were beautiful flowers, and there were so many servants walking here and there with lot of delicious food. Okay, so he was tempted to go inside, and then he went inside. At that time, there were a lot of flowers, and it was so much beautiful. So suddenly he recited a verse, he recited a poem. What kind of poem it was? He was asking to the God. He was asking to the God. We were all born in the same manner, okay? But some are living so comfortably and sophisticatedly, okay? But I have to suffer this much. Like that, so sadly he was asking to the God, okay? And after some time he was called by a servant to come inside. Okay, and then he went inside, and there the owner of the big palatial building was there. That person said, I am also Sinbad. I am also Sinbad. My name also was Sinbad, he said. And then he gave him good food to eat. Okay, and he told him to recite the same verse. And then he also recited the verse, and then he said that he also suffered a lot. He also suffered a lot to earn this much money. Okay, and then he told his stories. He said he made 7 voyages in the sea, and then he explained his story. Okay, so this is the first story. This is the first voyage. Okay, in the first voyage, actually, Sinbad's father was a rich man. Okay, but while Sinbad was very small, his father died. His father died. Okay, but Sinbad was very young. He was inexperienced. So he spent all his money very foolishly. Okay, at last he became very poor. He became very poor, and then he decided he wanted to earn some money. Okay, so what he did? He decided to go to the Persian Gulf along with the other sailors. Okay, so what he did? He had some new dresses. All his small petty things and all he sold, and he collected money, and then he went along with the other sailors. Okay,
and they had some goods, no? They will sell it and earn money. Okay. By the time they were going, they saw a green patch, a beautiful island. So for fun, they stayed there, and because they were hungry, what they did? They made fire there. By the time they made fire, what happened? The island was shaking, trembling. Okay, everybody was horrified, got afraid. Why? Because it was not an island. It was not an island. Actually, it was a huge animal. It was a huge sea animal. Because the fire was lit at the back of the animal, it woke up and it is moving. So everybody was panicked and they just jumped into the sea. They hurriedly went to the ship and everybody went. Okay, but some unfortunate people were there. Among them, the Sinbad also was there because he couldn't catch the ship. The captain left him. Okay, so he was just swimming and he wanted to swim for his life, no? And at last he got a small piece of wood. He got a small piece of wood and he held it tightly and he was going. Okay, and the tide tossed him so much. At last he was thrown into another island. Okay, and because of the swimming so much, no, his limbs were sore and he was unable to walk. So just he was crawling there to get something to eat or drink. Okay, at last he saw some of the herbs and he ate and quenched his thirst. Okay, then he saw a man from that island coming there. Okay, and that man asked him from where he was coming. So he poured out everything. He expressed all his misfortunate events, and then that man from island, no, he got pity on him, and he took him to the cave, and he gave him all the good food to eat. They were all very kind to him. Okay, and actually they were all slaves to the king Mirjan. And after eating, he took him to the king Mirjan, and then he was also very kind and noble, very great person, and he appointed him as an officer. So he spent some days there, and by the time he was staying there in that island, he met lot of magical incidents there. There were so many big animals on the water in the island. Okay, and some of the animals 100 times bigger than the ship. Okay, and once he saw a fish with a bull's head. So they saw, and after now he wanted to go home. He was feeling to go home. He felt homesick, and every day he was coming and seeing if anyone is coming from his city Baghdad, and then he was looking for ships to take him home. And one day the same ship which left him, no, and the same ship came, and the captain also recognized him, and then he gave him all the goods which belonged to Sindbad, and he was so happy. He got all his goods, and then some of the valuable goods he presented to the king as well as all his friends, all those slaves. He stayed there for some days. At that time he sold some of the things and he got some money also. He earned some money also, and at last he bade goodbye to the king, and the king gave him lot of valuable things. So now he became very rich and he returned to his home Baghdad. Okay, and now after telling the story, the Sinbad, the porter is there, no? He was about to leave, and Sinbad the Sailor, he gave him lot of gold coins, and then bade him goodbye and told him that the next day he would come to listen the next story. Okay, so he was so happy. The porter was so happy because he was very poor. He didn't even have food to eat, no. Now he got lot of gold coins, no. So he was so happy and he was leaving there because next day again he told that he would come to listen to the next story. Understood? Okay, listen. I will tell you in Tamil. சரியா? இப்போ தமிழ்ல இதே ஸ்டோரி சொல்றேன். கேட்டுக்கோங்க. ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். சரியா? இது நம்ம தமிழ்ல வந்து ஸ்டோரி சைக்கிள்னு சொல்லுவோம்ல, கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ், கதை தொகுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம வந்து பீர்பால் அக்பர் ஸ்டோரிஸ் கேட்டிருக்கோம். அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்கோம்? விக்ரமன் வேதாளம் கேட்டிருக்கீங்களா? ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி சொல்லுவோம். பதில் சொல்லனா முருகு மரத்து மேலே ஏறிக்கும் இல்லையா?
அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நம்ம தமிழ்ல இருக்கும் இல்லையா, அப்ப கூட நீங்க பாப்பீங்க. பீம் ஸ்டோரி எல்லாம் பாக்குறீங்களா, சுட்டி டிவில எல்லாம் பாக்குறீங்களா, அந்த மாதிரி தான் இதுவும் வந்து அரேபியன் நைட்ஸ். இதுக்கு பேர் வந்து அரேபியன் நைட்ஸ், அரேபிய இரவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா, அதுல வந்து நிறைய இப்ப கூட நீங்க வந்து தினத்தந்தி அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிண்ட்பாட் ஸ்டோரி வந்துட்டே இருக்கும், வருஷ கணக்கா வரும் இல்லையா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். ஸோ இது வந்து அந்த அரேபியன் இரவுகள் அப்படிங்கிற 1001 அரேபியன் இரவுகள் நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டோரி கலெக்ஷன். சரியா, அதுல இருந்து எடுத்ததுதான் இந்த ஸ்டோரி சிண்ட்பாட் த சேலர். சரியா, அப்போ இந்த சிண்ட்பாட் இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா, இப்போ லெஜெண்டரி ஸ்டோரி, அதாவது இமேஜினரி ஸ்டோரி டெல்லர். அவங்க குவீன் பேர் வந்து ஷஹருசாட். என்ன சொல்லுவாங்க, ஷஹருசாட். அவங்க பேர் வந்து ஷஹருசாட் அப்படிங்கிற ஒரு குவீன், ஒரு ராணி. அவங்க சுல்தானுக்கு வந்து தினம் நைட்டு, டெய்லி நைட்டு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. சரியா, அதுதான் இந்த அரேபியன் இரவுகள்ங்கிற கதை. அதுல இந்த சிண்பாத் அப்படிங்கிறவர் வந்து பாக்தாத் அப்படிங்கிற ஊர்ல இருக்கிறார். சரியா, பாக்தாத்ங்கிற ஊர்ல ஒரு ஏழை சிந்துபாத் இருந்தாராமா. அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, தினம் மற்றவங்களுடைய பொருட்களை தலையில தூக்கி வச்சுட்டு, சுமை தூக்கின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பாரம் தூக்குறவங்க, போர்ட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி இவர் தூக்கிட்டு நடந்துட்டே இருக்காரா. அப்போ ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ரொம்ப வெயில்ல ரொம்ப தலையெல்லாம் வலிக்குது, முடியவே இல்லை. அதனால அவரே அப்போ அங்க வந்து ஒரு அரண்மனை மாதிரி ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கு. உடனே பெருசா நல்ல கூலா இருக்கும் பொழுது நமக்கு பார்த்தது எப்படி தோணும், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து அதை என்ஜாய் பண்ணணும், அனுபவிக்கணும் தோணும் இல்லையா. அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு, அங்க இருந்து ஸ்டோன் பெஞ்ச்ல தலையில இருந்தது எல்லாத்தையும் இறக்கி வச்சுட்டு உட்கார்றாரு. அப்படியே எட்டி அந்த கேட்டுக்குள்ள எட்டி பார்க்கும் பொழுது என்ன தெரியுது, நிறைய அழகழகா பூ பழம் எல்லாம் தெரியுது. நிறைய வேலைக்காரங்க வந்து நல்ல ருசியான சாப்பாடு, சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்களாமா, பிரியாணி எல்லாம். சரியா, அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது, இவருக்கு பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு, அப்படியே ரொம்ப ஏக்கமா இருக்கு அவருக்கு. அப்போ உடனே அவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு சின்ன கவிதை மாதிரி சொல்றாரு, எல்லாரும் ஒன்னாதான் பிறக்கிறோம் இந்த உலகத்துல, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இந்த உலகத்துல பிறக்கிறோம். ஆனா சிலர் பாருங்க எவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்றாங்க, வசதியா இருக்காங்க. ஆனா என்ன மாதிரி சிலர் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தமா கவிதையாட்ட அந்த கடவுள்கிட்ட சொல்லி வருத்தப்படுறாரு. சரியா, இத வந்து அந்த உள்ள இருக்கிற ஓனர் கேட்டுடுறாரு. அந்த பெரிய பில்டிங் இருக்குல்ல, பெரிய வீடு, பெரிய மாளிகை, அதோட சொந்தக்காரர் கேட்டுருச்சு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு இவரை கூட்டிட்டு வர சொல்றாரு. இவரை கூட்டிட்டு வந்து அந்த கவிதையை சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. இவருக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஷேம் ஆயிடுச்சு, என்னடா இதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் மறுபடியும் அந்த கவிதையை சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு, இவருக்கு நிறைய சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து நல்லா ஜம்முன்னு சாப்பிட்டோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல, பசியோடு இருக்கும் பொழுது, டயர்டா இருக்கும் பொழுது நல்லா சாப்பிட்டோம்னா நம்மளை ஆசுவாசப்படுத்தின பிறகு நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெம்பா இருக்கும் இல்லையா. அந்த டைம்ல இவர் சொல்றாரு, என் பேரும், அந்த ஓனர் என்ன சொல்றாரு, என் பேரும் சிண்பாத் தான், என் பேரும் சிண்பாத். ஸோ 2 பேரும் சிண்பாத் தான். சரியா, அப்பா அவர் சொல்றாரு, நீங்க நினைக்காதீங்க, நான் எப்பவுமே நான் இவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் என்னுடைய கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். தினம் 7 தடவை இவர் வந்து கடலுக்கு போயிருக்காரு. ஸோ நான் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு கதை உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் கதையை இப்ப சொல்றாரு. இவருடைய 7 தடவை இவர் வந்து கடலுக்குள்ள போகும் பொழுதும் நம்ம வந்து கற்பனைக்கு எட்டாத அளவு பயங்கரமான அனுபவங்களுக்குலாம் இதுக்கு வந்திருக்கு. சரியா, அது ஒவ்வொன்றா சொல்றாரு. இது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து முதல் வாயேஜ், அவருடைய முதல் ட்ரிப். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும் பொழுது என்னாச்சுன்னா, ஆக்சுவலா இவர் பணக்காரர் தான், சிண்பாத் வந்து ஓரளவுக்கு பணக்காரராக தான் இருந்தாங்க அவங்க அப்பா. ஆனா என்னாச்சுன்னா, இவர் சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது அவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு. அவங்க அப்பா இறந்த உடனே என்னாச்சு, சின்ன வயசு குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளவு அனுபவம் பத்தாது இல்லையா, அதனால முட்டாள்தனமா இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணிடுறாரு. செலவு பண்ணிட்டு ரொம்ப ஏழை ஆயிடுறாரு. ஏழை ஆனதுதான் அவருக்கு உணருது, ஐயோ நம்ம கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம மறுபடியும் எப்படியாவது எல்லாத்தையும் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு என்ன பண்றாரு, கப்பல்ல ஊர் ஊரா போய் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அவங்களோட சேர்ந்துக்கிறாரு. அவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, பர்ஷியன் கல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு, பர்ஷியன் வளைகுடான்னு இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து போய் வியாபாரம் பண்றதுக்காக அவர்கிட்ட கடைசியா இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்ச திங்ஸ், ட்ரெஸ், நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட வித்து பணத்தை கலெக்ட் பண்ணிட்டு போறாரு. சரியா, அவங்க போகும் பொழுது இடையில ஏதாவது தீவெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க இல்லையா, ஒரு இடத்துல ஒரு அழகான தீவு, நல்ல பசுமையா அழகான ஒரு
தீவு இருக்குது. சரியா? அந்த தீவுல என்ன பண்றாங்க, போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், நம்ம கொஞ்ச நாள் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறாங்க. எல்லாருக்கும் பசிக்கும்ல, பசிச்சது என்ன பண்றாங்க, தீ மூட்டி சமைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. உடனே அந்த ஐலண்ட், அந்த தீவு என்ன ஆகுது, அப்படியே ஷேக் ஆகுது, ஆட ஆரம்பிச்சிருது. எல்லாரும் பயந்துடுறாங்க, என்னடா இது. அப்புறம் தான் தெரியுது அது தீவு கிடையாது, அது ஒரு பெரிய அனிமல், சீ அனிமல், ஒரு பெரிய விலங்கு அங்க ரொம்ப நாளா தூங்கிட்டு இருக்குது. ரொம்ப நாளா தூங்கிட்டு இருந்ததுனால என்னாச்சு, அது பின்னாடி தண்ணி எல்லாம் அது இருக்கிறதுனால அது பின்னாடி மரமெல்லாம் முளைச்சு அது தீவு மாதிரி ஆயிடுச்சு. புரியுதா? இப்போ தீ பத்த வைக்கங்காட்டி என்ன ஆகுது, சூடு தாங்குமா அனிமலுக்கு, தாங்காததுனால அது ஷேக் ஆகி முழிச்சிருச்சு. சரியா? எல்லாரும் பயந்து அலறி அடிச்சு ஜம்ப் பண்ணிடுறாங்க. எல்லாரும் கடலுக்குள்ள குதிச்சு ஓடி போய் ஷிப்ல ஏறிடுறாங்க. இவரும் குதிச்சு போறதுக்குள்ள அவர் வேகமா ஷிப்பை எடுத்துடுறாரு, கப்பலை எடுத்துட்டு கேப்டன் போயிடுறாரு. இவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, வேகமா நீந்திட்டே வரும் பொழுது அவருக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு கிடைக்குது. சரியா? பீஸ் ஆஃப் ஃபுட்னா என்னது, ஒரு மரக்கட்டை கிடைக்குது. அந்த மரக்கட்டையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிறார். மரக்கட்டை எப்பவுமே தண்ணி மேல மிதக்கும் இல்லையா, அப்ப இவன் மூழ்கிட மாட்டான்ல, அப்படியே அலை வேகமா தூக்கி போட்டாலும் அவர் இறுக்கமா அதை பிடிச்சிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியா ஒரு தீவுல தூக்கி போடுது அலை அவரை. அந்த தீவுல விழுந்த உடனே இவனால நடக்க கூட முடியல, கை கால்லாம் அப்படி பயங்கரமா வலிக்குது, அப்படியே ஸ்டிஃப் ஆயிடுச்சு, தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்து விரைச்சிருச்சு. எப்படியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் அப்படியே தவழ்ந்து வந்து, ரொம்ப பசியா இருக்கும் இல்லையா, அதனால அங்க இருக்கிற சில ட்ரீஸ், சில மரங்கள், அந்த ஹர்ப்ஸ், மூலிகை அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் தாகத்தை எல்லாம் தணிச்சுட்டு பசியை போக்கிக்கிறாரு. அப்ப அந்த வழியா ஒரு ஆள் வர்றாரு, அந்த தீவை சேர்ந்த ஆளு. அந்த ஆள் என்ன ஆச்சு, ஏன் இங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்ட உடனே இவர் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. அவருடைய அன்லக்கு, அவருடைய துரதிருஷ்டமான கதை அத்தனையும் சொல்றாரு. உடனே அந்த தீவுல இருக்கிற ஆள் வந்து ரொம்ப பரிதாபப்பட்டு இவரை ஒரு குகைக்குள்ள கூட்டிட்டு போறாரு. அந்த குகைக்குள்ள இவரை மாதிரி நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து அடிமைகள். அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கிங் இருக்காரு இல்லையா, அரசருடைய அடிமைகள். நல்ல சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவரை வந்து அரசருக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு போறாரு. அந்த அரசருடைய பேர் வந்து மீர்சான். அவரோட அரசருடைய பேர் என்ன, மீர்சான். உடனே அவரும் வந்து ரொம்ப நல்லவரா இருக்காரு. அவரை வந்து இவருக்கு உடனே ஒரு வேலை போட்டு கொடுக்கவும் இவர் அங்கேயே கொஞ்ச நாள் நல்லா தங்கி எல்லாரு கூட நல்லா பழகிறாரு. அங்க இருந்த நாள்ல இவர் விதவிதமான நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தாரு. பெரிய பெரிய அனிமல்லாம் இருக்குமாமா அங்க இருக்கிற அந்த கடல்ல. சிலதெல்லாம் வந்து கப்பல் மாதிரி 100 மடங்கு பெருசா இருக்குமாமா. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபிஷ் பார்த்திருக்காரு இவர், ஒரு மீன் பார்த்திருக்காரு. அந்த மீனுக்கு வந்து புல்லோட தலை, புல்லுன்னா என்னது, காளமாடு தானே, காளமாடோட தலை வந்து அந்த மீனுக்கு இருந்திருக்கு. இந்த மாதிரி வித்தியாசமான அனுபவங்கள்லாம் அவருக்கு இருக்கு. கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக நமக்கே என்ன தோணும், நம்ம வீட்டுக்கு போகணும்னு ஏக்கமா இருக்கும் இல்லையா, அவருக்கும் அதே மாதிரி எங்க நம்மளுடைய கப்பல் வராதா, நம்மள தெரிஞ்சவங்க யாராவது வரமாட்டாங்களா, நம்ம வீட்டுக்கு நாம போக மாட்டோமான்னு சொல்லி பார்த்துட்டே பாராமா கடற்கரையில நின்று. ஒரு நாளைக்கு அவரை விட்டுட்டு போச்சுல ஷிப்பு, அந்த கப்பல் அந்த வழியா வருது. பக்கத்துல வந்ததுமே அந்த கேப்டன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு, ஓ இவர் தான் நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டோம்னு சொல்லிட்டு இவர் அந்த கப்பலுக்குள்ள வச்சிருந்த அவருடைய பொருட்கள் அத்தனையும் கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் நிறைய விலை உயர்ந்ததெல்லாம் அதுல இருந்துச்சு இல்லையா, அதுல சிலதை அந்த ராஜாக்கு, அந்த மக்களுக்கெல்லாம் இவர் பரிசா கொடுக்குறாரு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் எப்பவுமே வந்து அந்த ஷிப் எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போனா கொஞ்ச நாள் அங்க தங்குவாங்க அவங்க. அதே ஏன்னா வியாபாரம் பண்றவங்க தானே, அவங்க வியாபாரம் பண்றதுக்காக தானே கடல்ல போய் ஒரு இடத்துக்கா போறாங்க. அதனால அங்க கொஞ்ச நாள் தங்கும் பொழுது இவரும் அவருடைய பொருட்களை எல்லாம் வியாபாரம் பண்ணி நல்லா பணம் சம்பாதிச்சிடுறாரு. அதுக்கப்புறமா அவங்க பாக்தாத் திரும்பி வர்றாங்க. திரும்பி வர டைம்ல அந்த அரசர் வந்து இவருக்கு நிறைய வேல்யூபிள் திங்ஸ், விலை மதிப்பில்லாத பொருட்கள் எல்லாம், நிறைய பொருட்கள் வந்து இவருக்கு பரிசா கொடுக்குறாரு. ஸோ எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இவர் பணக்காரரா மறுபடியும் பாக்தாத்துக்கு ஊரு திரும்பிடுறாரு சந்தோஷமா. சரியா? இதுதான் இவருடைய முதல் ஸ்டோரி, முதல் கதை. அதாவது சின்பாதோட செயலருடைய முதல் வாயேஜ் இதுதான். சரியா? அப்புறம் ரெண்டாவது நான் நாளைக்கு வந்து கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த போர்ட்டர் சந்தோஷமா போறாரு. இந்த ஏழை சின்பாத்துக்கு அவர் நிறைய தங்க நாணயங்கள்லாம் கொடுத்ததையும் அதை வாங்கிட்டு அவரு சந்தோஷமா நான் அடுத்த நாள் வந்து அடுத்த கதை கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு விடை பெற்றுட்டு போறாரு. இவ்வளவுதான் கதை. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்?